Come on. Come on. We're live. Welcome to the live stream. So, day 11. Oh my God, what's going on? I have got so much to tell people about what the day was, but I'm just gonna let's just wait for a couple of people to join, and then we're just sort of do a recap on it. But as you see, I've got a guest with me. We've got Mark, who's going to be joining us from Debris, and there's a whole connection with Debris. Actually, just me as a consumer for the last year, and then now as a sort of doing a little bit of a partnership for this adventure. So I'm super excited to have him on, and I just wanted to sort of just introduce him because it's like anything, the tools that you use are the most important. Whether you get enjoyment out of them, it all comes down to the tools that you're using. If you've got bad tools, and I see so many, I remember I had to sort of get a grabber and spray it gold. So I just got one from Blocker, and it was the most useless grabber in the world. And I'm like thinking, if someone's going to use that, whether it's a kid, whether it's an adult, it's just going to ruin the whole experience. And the whole point about this is to make it fun. It's only when it's fun that you continue doing it. So, but let's talk about today, because what I'm going to do for those people that have joined, we're going to do the first. I'm going to do my just talk about the day, how it went. It is the title, Is This the Adventure That Breaks Me, is so important because today was tough. But I'm going to do that bit in English. Mark, just join in with any questions, and then if you want to sort of interrupt me, and then we'll move over to talk about sort of the grabbers and thing and how cool they are. Right. So let me take my glasses off and explain this, because this is actually, first of all, Mark, see, I can use IT. I can use IT technology. The first time that we had a chat, I had we were doing a Zoom call, and I just could not get anything to work. So it's working. See, my years in IT. Yeah, I can do it. You can do it. I see it. You told the truth. You told the truth. No problem. I'm like, this guy's never going to give me anything. He's never going to do a partnership with me if I'm doing this. Right. Let's talk about day 11. I don't want to spend too long on this because I think it's going to get me down a little bit. What happened? Yeah, exactly. I'm gonna go back to COVID. I'm going to go back to COVID. So I was already a marathon runner. I've been running for 46 years, and I've loved it. I've loved I've loved sort of marathons. That was my race. I would do a couple of marathons a year, and it usually was Amsterdam, Rotterdam, and I had done an ultra, which was the Marathon des Sables, but nothing really beyond that. Marathons were my sort of bread and butter. Loved doing them. Didn't do any other races. And then COVID came along, and I was also a Brooks ambassador. And what I figured was, or what I realized was that I wanted to do something a little bit more extreme, a little bit more interesting. COVID came along, and I was like going, oh gosh, yeah, I really want to do something, push something, just to make some good content as a Brooks ambassador. And so in COVID time, I did my first ever, and it was actually because of the Ginger Runner on YouTube. For those that know him, he did his very first 100-mile training week. And I thought that was so cool. It was like blowing my mind. 100 miles, 162 kilometers. It was like, how can anyone do that? And that just really inspired me. So during COVID, I went, I'm going to do it as well. So in COVID time, I did 162 kilometers for the very first time, and I loved it. I just sort of broke it down into sort of 2 runs each day, and it wasn't picking up trash then. It was just, actually I was picking up trash, but only a little bit of trash. I was focusing on the 100-mile distance. So I did that challenge, and if you look at this actually on YouTube, if you look at the video about it, the end of it, I go, I am amazed that I could run 162 kilometers in 1 week. And then I sort of asked the question is, where is my ceiling? If I can do this, what is the limit of what I can do? And that was sort of where the question that
that I first asked myself. And then I was doing more and more challenges that were getting harder and harder to see if it would break me. I only want to do a challenge if there's a huge chance that I'm going to fail. If I just know I can do it, there's no point in doing it. So today, yeah, it's kind of the reason being is because I think if I want to inspire people, then it has to be inspirational. It has to be something that goes beyond the boundary of what you think you can do. So I like when I did the 31 marathons last year, when I started, I said I've got a 50-50 chance of doing this. In the end, it went really well, and so that gave me confidence to do 40 days of 50 kilometers each day. And I think I've reached my limit. I think I am a marathon distance runner. Going beyond that for lots of days is just breaking me. So some of you know that I've had Utrecht. I just did the whole logistics wrong on that one, so that I was running until nearly midnight on that one. And other days I've had a really sort of bad time. But then I've also had good days. On Saturday I overslept and had like the best. I was flying. I was like running so fast. I'm really having a great time. Today, I just had no energy. I had zero energy, and then I felt that there was a bit of a cold coming on. So I was like thinking, am I getting a cold? That sort of metallic taste that you have in your mouth, that you kind of go, is this a cold? Have I got am I getting a cold or something? And I was feeling a bit cold shivers as well. I mean, the weather's just dipped down straight away. So it could be that that's sort of bringing in, but I was running along going, I have no energy and it feels like I've got a cold coming on. Am I about to sort of break down? And it got to, and then, but I thought, all right, carry on. I did the first 7 kilometers in something like 3 hours or something ridiculous. But I'd picked up so much trash. I picked up Kirsten and Norbert, who were here, the Germans who sort of were with me. They told me about a chair that was in the water. I'd never been to this lake, so I just sort of went into this chair, and that's sort of and then I sort of fished it out. So that was the first thing I did. 27 kilos, bang, ching. The great thing about it feels like, I mean, is it cheating? Yeah, I mean, really, that chair weighs probably around 18 kilos because it was soaked. All the cushions were soaked with water. It was like weighing a 27. That's kind of the reason why there's no perfect solution for registering your trash. If it's raining and I pick up a magazine, then it suddenly could be like a couple of kilos. If I do it in bone dry conditions, it's like 50 grams or something stupid. Yeah, it's nothing. Exactly. So I prefer to do liters. So I tend to do all my registrations in liters. So that's why sort of my targets are sort of this year. I think I try and want to hit 60,000 liters of trash picked up. But then just for these challenges, I do kilos as well. So that chair, 27 kilos, was great. And then I'm running under a bridge, just trying to film it. I'm like, oh, this is cool, loads of graffiti and everything. I'm running, and then I look up, and in the rafters, underneath the train track, because it was a bridge with a train going over, underneath there were those flyers that you get, that you just go through your door, sort of the advert. Stuff. So they're in plastic. They're all individually in plastic wrappers and stuff like that. Reclame folders in Dutch. Yeah, exactly. So the reclame folders. So I looked up, and it was like really heavy. They just stuffed them all up there, because sometimes the guys that deliver them, they kind of go, oh, screw that, I'm not going to do it now. It's raining or something. And they just dump. Sometimes you just see them dumped in the middle of a road, and they kind of go, I'm done. That's it. I'm not doing this anymore. But here they really tried to hide them. So I had to sort of like just really sort of work hard. Then, so the grabbers were just too, it was so heavy. I've got another sort of like pole and things. I had to use that to get it down. So got that. And then the next thing,
50 yards later, there was a scooter in the water, and I was like, oh my God, that's like 100 kilograms at least. I don't know, these scooters must be like 100 kilograms. So I started trying to get it. I've got like a hook and some string and some rope, but there was no way I was going to get it out. And as soon as I started doing that, then it started leaking gasoline. So I was like, all right, no. So I just contacted the council for that to pick up. Yeah. So Mark, have you heard of the Bow to Beta app? So that's what I use. Yes, we know. Yeah, yeah. I have in my own city. I use it a lot when I'm walking in the park, see things, and walking with my dog. I see a lot of things. And yeah, exactly. Yeah, so I just used the Bow to Beta app. So if anyone they don't have an Instagram account, which is a bit frustrating, but if anyone in the Netherlands wants to use it, then then just DM me and I can tell you about it. But it's basically Bow to Beta, and you can just use it to register. What it does is it goes, I think the way it works with our council, each council is a little bit different, what they do and everything. For us, it goes to the council then forward it on to Spaarlanden, and Spaarlanden will then sort of solve it. So hopefully I'm going to sort of just keep on checking. I'll give people an update when I see that the motorcycles or the scooter has been removed from the canal. So there already, I mean, I didn't count that, unfortunately, but even with the flyers, and then I found a great big can of diesel oil as well and everything, so I had to sort of dispose of that properly. So I was like up to 40 kilograms, only 7 kilometers, but 11 o'clock I was like, this is just awful. And then when I tried to run, I had no speed. And that was you were very busy in the first 3 hours then. I was just crazy busy, and that's the beauty with this challenge. It's sort of, sometimes you kind of, you have to compromise. I have to do 50 kilometers, so I have to keep forward momentum, but at the same time you want to pick up trash. So I'm picking up trash, but every time I pick up trash, it impacts my distance. Every time I don't pick up trash, then it's just a real compromise. So, but as soon as I realized I had like 50 kilos in total, I was like going, okay, I can just focus on the distance, which is enough, because my target is to try and get 1,000 kilograms, which is only 25 kilograms a day. So I think I'm getting closer to 2,000 kilograms at this rate. So, but yeah, it was a lot of trash. But then as soon as I tried to run, I had no speed. That was like the feelings was just like, oh, I just cannot run. I changed my plans. Instead of sort of going to Skalkwijk where I was going to be loads of trash, I said, right, I'm just going to do 2 loops around the dunes where I love to run. I know there's no trash. The only trash you get in the dunes, and that's what I sort of found, were baby wipes, because they're just so convenient for people to wipe stuff off, but they're inconvenient to put back in the bag when they're dirty, so they just throw them on, and they're just microplastics. So that's a little bit frustrating. But so loads of those, but that was basically it. I mean, like, it was just a handful of trash for sort of like 16 kilometers or whatever. So that was good. But the path is like up and down. It's in the dunes, so it's like up and down, and I was walking up hills and I was struggling down because the buggies trying to get away from me. So it was just a nightmare. Just couldn't I just couldn't do anything about it. I was just devastated. So I changed my plans again. I was like, okay, I'm just going to go up and down the Zeeweg that people know here, from Bloemendaal to Udved. And then I got stung by a wasp. I don't know. I mean, Mark, what are you? What are the odds? What are the odds? No, but what are you scared of? I mean, is there anything? Are you scared of anything? I mean, we will be talking about your mountain biking injury in a bit, but I mean, do you have any sort of phobias, or sort of, are you scared of anything? No, not particularly. I think big animals. Big animals. But I don't know. Well, I'm scared of 2 animals, and one's big and one's small. So the first thing I have like is a wasp. So if there's a wasp, I run around. I'm just like this, running around. And so for it to sting me is just awful. What happened was, when I was a Boy Scout in the years ago, I had a wasp in my hair, and it stung, and it kept on stinging, and then it stung my ears and everything, and I sort of got really upset.
because I got stung so many times. I went back to base camp and then came back, and then they went, oh, he's back, and then they just started attacking me again. So I'm really scared. I've got this lovely attractive smell for wasps. So wasps, and the other one, the big animal that I'm scared of, are werewolves. So I hate werewolves. So luckily, I've heard that they don't exist, but I am. You never know. You never know. My father tried to sort of get rid of that fear. He sort of literally chained me to the chair to make me watch American Werewolf in London, but it didn't help. It just made me more scared of them. So, yeah. So I got stung by a wasp, but I just sort of carried on. I did have some food, so I had some chips with some ketchup, and that was good. And in the end, I had a couple of friends meet me just on the last few kilometers. So Ian did a sort of a sweet stop for me. Just gave me some sweets. The unicorn, catcher unicorns. Those are just my favorite for anyone. And then also Paolo. He just joined me for a Coke just in the last bit, and then we were just fighting over who's pushing the buggy. So he really insisted, and I was so determined to do it. But that's it. So is this the challenge that breaks me? I have no idea. What I'm going to do now, my plan for tomorrow is to basically see, the wasp thing is still hurting. My God. It's only a little. I mean, it's like, it feels like Jaws when we'd be comparing scars. I mean, I think you're going to win, Mark, but I know I'm going to win. I know I'm going to win. That's no problem. But trust me, this hurts. This one hurts. This one hurts. Trust me. We'll make that the first story. We'll make that the first story when we switch over. But just to round off, I'm going to go in the bath. I'm going to chill. I need to make some reels, because I need to make one for Lecker deodorant. I've still been promising to make that one. So I've got to make the reels. I'm going to do that tomorrow. I'm just going to focus on recovery now. Just got a couple of kilometers to finish off, which is dead easy. Then go in the bath, eat, and bed. And that's what I'm doing. See what happens and sleep until 7. And hopefully it's going to be the same thing when I overslept and I feel great tomorrow. But it really, is this the adventure that breaks me? It's the closest one that's come to it for sure. I think at around 12 o'clock, 1 o'clock, I was like going, I'm going to fail today. I just do not see me sort of finishing it. So thanks for all the got loads of messages from people that were really kind. Apologies for swearing on Instagram about the wasp, but I just had to vent some steam. And that was those F words that I used on Instagram. They were at the end of a long line of F words that I'd used before I even decided to post a story. So wasps just drive me nuts. So thanks to everyone for helping me out and stuff. So that ends the summary of the day. Screw it all. What a day. It was just, I do these things to break me, and this is the perfect challenge, because I really feel it is dangerously close to breaking me. I mean, we're now on day 11. What you see is, if you look at sort of the if you look at the YouTube films of people going across America running and things like that, what you see constantly is they're okay at the start, then they take this huge dip, and then the body adapts, and it's in the autopilot. So I'm hoping that this is a dip. It feels like I've burnt through the cold a little bit, or I can still feel it a little bit there, but I think the bath will get rid of it. So I'm hoping that this is the low point where I can go up, but we shall see. So that's before we just switch over there, any I think we're good. So new camera. So now we're going to switch to Dutch. Or rather, Marcus will speak Dutch, and I'm going to speak Nederlands like I do. So I will do my best, but I'm really excited to do this in Dutch. So there will be more moments when we just do it in Dutch like this. I just really want to sort of just try and hit sort of the Dutch crowd a bit, but because we're going to be mainly talking about the grabbers and about Debris EU. So on Instagram, there's a link to his website, so you can see that straight away. So here we go. We're switching to Dutch in 3, 2, 1. Oh, you see what I did there? 3, 2, 1. Okay, now
Dit is de Nederlandse portie van de livestream. Welkom, Mark. Wie ben jij eigenlijk? Wie ben ik? Ja, wie ben ik? Kijk, we hebben natuurlijk al heel eventjes kennis gemaakt. Nou ja, goed, wie is Mark? Mark Donders, ik ben eigenaar van De Bries. En De Bries is eigenlijk de frisse winter afvalland, zoals we het zelf zeggen. En wij zijn heel sterk in alles wat te maken heeft met afval en alles wat te maken heeft met zwerfafval. Dan moet je denken aan producten, van afvalbak tot grijpers. Maar we doen ook een stukje advisering en detachering bij overheden, bij gemeentes. We helpen heel veel gemeentes met de aanpak van zwerfafval. Door allerlei projecten die we doen, bijplaatsingen. We hebben een educatieprogramma, dus we komen op scholen, het voortgezet onderwijs, basisonderwijs. De jeugd heeft de toekomst, dus we vertellen daar van alles over de aanpak van zwerfafval. En daarnaast hebben we een webshop waar heel veel gemeentes in Nederland en België gebruik van maken. En we komen ook graag bij de gemeentes langs. En daar hebben we allerlei hele mooie materialen om het zwerfafval wat er toch overal ligt, wat gemakkelijker op te rapen. Om het in ieder geval voor jezelf een stukje gemakkelijker te maken. Dus voor iedereen hebben we een grijper. Een afvalzakhouder, we hebben afvalzakken, we hebben alles. We maken de kleine wagentjes, dat is wel nieuw hip. Ik zie meer mensen in Engeland gebruiken de little trolleys. Yes, inderdaad, de trolleys, die hebben we verschillende maten. Ook heel veel vrijwilligers in Nederland gebruiken de trolleys al, omdat het gewoon een stukje gemakkelijker is. Je kunt er makkelijker inklappen, makkelijk in de auto zetten als dat nodig is. Dus we hebben eigenlijk allemaal producten om het gewoon gemakkelijk te maken. Ja, precies. En de inzet van iedereen. We hopen straks dat er nergens meer zwerfafval ligt. En dat iedereen zijn afval goed scheidt en alle grondstoffen goed gerecycled worden. Maar we hebben nog een eindje te gaan. We zijn al goed op weg. En ik hoop straks dat we ons overbodig maken en dat die hulpmiddelen niet meer nodig zijn. Want dan ligt er niks meer. Ja, precies. En de Rainwarm, ik ben in contact met jou, because mijn verhaal met De Bries was eigenlijk, ik was onderzoek naar, met de 31 marathons vorig jaar, ik was onderzoek naar een grijper. Je ziet overal de Street Masters, dat zijn de meest bekende, de meest stevig, de meeste, de goede de goede grijpers, de goede materialen. Ja, dus wat jij wel hier is, wat mensen zien is, en wat is wel fantastisch met deze, is je kan wel sort of just switch it around, so it goes on, so you can kies de richting dat je wil, en is wel met de pistool. So, wat ik heb al vorig jaar gedaan met de 31 marathons, ik heb deze, ik heb deze, en dan ik heb ook die, where is he? De Ranger. Dan deze. So, als iedereen is wel mij gezien, dan je ziet, ik ben met deze. So, dit is de nieuwe versie, toch? Met die de nieuwe versie, de nieuwe Ranger. Ja. Ja, dus is iets makkelijker. Wat ik vind fantastisch met deze, om te hardlopen, is, en zeker voor wat ik doe, is, ik was aan het kletsen met een paar mensen in Engeland. Sommige mensen in die gewone met de pistoolgrip, de betere. Er is wel een paar dingen. Je kan wel iets makkelijker oppakken. Een wijnfles bijvoorbeeld is iets makkelijker als je doet hem op de nek. Met de fles. Met deze is iets. Er is een voordeel en nadeel met alles. Maar wat ik vind fantastisch met deze is, de een van de dag, mijn hand is niet moe. Dus, ik ben bezig voor uren. Dus ik kan wel zo doen. It's so simple. Of beneden en dan zo beneden. It is so versatile. En je hebt ook reserve van deze, toch? Je kan wel allemaal reserve. En ze zijn eigenlijk zo ontworpen dat ze eigenlijk zo ergonomisch zijn om het eigenlijk gemakkelijk te maken. Dus als je het de hele dag zou doen, moet je zorgen, dan moet je ook geen klachten krijgen in je handen. Want als je de hele dag dit doet, op een gegeven moment gaat het pijn doen, zeg maar. En de handvaten en van al onze grijpers zijn zo ontworpen om dat gewoon lekker tegen te gaan en dat het ergonomisch is. En dat het gewoon gemakkelijk is en bijna geen kracht kost om met die grijpers te werken.
Ja, en wat ik vind ook fijn met deze is ik kan wel super makkelijk mijn camera. So ik doe de camera erop. Ik heb een GoPro, een Insta Go Ultra en dan met een magneten ding. Fantastisch, het werkt zo perfect. Dus voor de mensen hebben we ook gezien op Insta, zo de filmpjes waar ik gebruik de grijpen. Dan is het alleen soort op deze. Ik heb een constructie. Dus ik kan wel soort mensen laten zien dat je bent nieuwsgierig over hoe dat doet. Maar het is niet alleen dat. Ik vind dit ook. We gaan al dit. So dit is allemaal soort in de webshop. Dus net als wat ik zeg in het begin van de livestream. De meest belangrijk is dat je hebt een goede grijper. Dat maakt zo'n grote verschil, toch? Ja, absoluut. En voor iedereen hebben we een aparte die je nou bijvoorbeeld in je hand hebt, is de Little Picker. Heeft weer een ander grijpmondje, maar die kun je weer vouwbaar maken. Dus die kun je... Ja, dit is hem. Ja. En je stopt hem in je fiets of rugzak en je kunt hem heel gemakkelijk meenemen. Ja, dus wat ik vind fijn met dat is precies dat. Ik kan wel op de train, ik heb de rugzak. So als ik moet ergens naartoe en ik wil zo vergrijpen, dan ik kan wel die gebruiken. Dus al de grijpers je ziet nu zijn in mijn wagen. Dus je kan wel dat proberen. Ik weet dat iedereen is dol op de Ranger. Er is ook een Ranger. En er is een paar mensen dat vinden er is 2 versies van de Ranger. Ja. En er is wel die, toch? Met die... Ja, de curved. Ja, de curved. De curved. Dus, ja, dus some mensen vinden die fijn. Dus kom langs en je kan wel soort super makkelijk proberen. En de website link is daar. En voor de YouTubers en Facebook, ik doe hem wel in de descriptie. En er is ook de kinderversies, toch? Ja. De kinderversie hebben we de Graptor en de Sharky. We zijn begonnen met de Graptor en later hebben we de Sharky nog gemaakt. Ja, het zijn eigenlijk gewoon, kinderen zien daar ook de zeedieren in. En die vinden dat fantastisch, want het lijkt er ook echt op. En je maakt het op die manier leuk, hè? Dus het was wel met zijn kinderen. Ik heb wel... Wat ik vind fantastisch met deze avontuur is af en toe je hebt wel mensen komen naar mij met een grijper in de hand. En dan is er kans om die mensen de eigen verhaal te vertellen. Kijk eens, en de kinderen zijn zo trots, ze hebben grijpen en zo. Maar vaak hebben ze wel de goedkope en het is helemaal kapot. En zo ik laat hem zien, kijk eens, je moet wel deze. Misschien dat is een beetje... Misschien verpest ik die ouders. Ik denk, moet wel die voor een cadeautje. Nee, maar dat is hartstikke leuk, joh. Sinterklaas en kerst, alles komt eraan. Dan vlucht voor de verjaardag. Kinderen vinden het fantastisch om met zo'n grijper aan de slag te gaan. En je ziet het is gek, hè? Ja, ik vind het zo leuk. Ja, dus merk op Polo als les, joh. Die kinderen vinden het helemaal fantastisch. Ja, dus jij doet les, je geeft les in de gemeentes en zo. Ja. En hoe werkt dat? Ja, dat gaat eigenlijk, wij werken heel veel samen met gemeentes. En gemeentes vinden educatie ook belangrijk. Dus gemeentes geven ons vaak de opdracht om binnen hun gemeente de scholen te benaderen. Dus te enthousiasmeren voor een gastles. Hè. Dan sturen wij een gastdocent, dat doe ik zelf ook wel eens. En dan gaan we gewoon voor de klas staan en dan praten we even over zwerfval, hoe het ontstaat en al dat soort dingen. Nou, die kinderen weten natuurlijk al heel veel. Ja, en daarna gaan we naar buiten met ze. En dan gaan we gewoon een rondje rond de school lopen. En dan zien ze pas... hoeveel er toch nog stiekem ligt. En dan evalueren we dat. Nou, wat heb je gevonden? We doen het natuurlijk wel altijd veilig. Dus mochten er rare dingen tegenkomen, die we natuurlijk ook wel eens zien. Dat houden we dan even weg van de kinderen. Maar dat is wel fantastisch. En ze weten er echt veel van. En ze nemen het ook mee naar huis. Hè? En ik hoop dat de kinderen ook bewust worden dat ze in de toekomst dat gewoon niet op straat gaan gooien. En dat ze nadenken, dat heb ik toen vroeger gehad. Dat is helemaal niet goed. Moet ik niet doen. Ja. Wat ik doe met de kinderen in de klas, en ik vind het zo leuk om te doen, is de kinderen vaak in een ring bij mij. Some zitten op de grond, some niet. Dus wat ik doe is wel een blikje in mijn hand en zeg, wat is dit? En dan zeg een blikje, colaatje, wat het is. Hij zegt, ja, dat is goed. En dan doe hem op de grond en zeg, wat is het nu? En vaak zegt ze direct afval. Dat is zo gek, hè? In je hand is een blikje, op de grond is het afval. En dan ik kijk naar de kinderen voor me. En als er één kind op de grond zit, wat is jouw naam? Dan zegt
Eloïse. Zegt hij, nee, dat is niet Eloïse. Je zit op de grond, dus het is afval, toch? Dus en dat vind ik wel zo grappig. Dus ja, en de connecties, dat snap ik wel. En wij zijn zo gepassioneerd in die opschoonacties. Het is zo leuk. Ik heb alleen plezier in. En ook middelbaar. Je ziet het een beetje stoer, maar je kan ook zo mooie momenten krijgen van die oude middelbare schoolkinderen. Dus, en je moet ze erbij betrekken. Hè? Dus je kunt ze ook leuke opdrachten doen. We ook. Hè? Dan gaan we bijvoorbeeld samen een snoeproute aanpakken. Hè? Vaak is een snoeproute van de supermarkt naar de school. Waar de jeugd dan tussen de middag of voor school of na school toch even wat te snacken gaat halen. Zeg maar. Ja, en gaandeweg verliezen ze dingen. En als je ze eigenaar maakt van een probleem. Ja, dan komen ze echt met creatieve ideeën en oplossingen. Om dat gewoon weer een stuk toegankelijker te maken. En het gewoon niet meer op straat te gooien. En dat zijn echt. Want dan betrek je ze er echt in. En dan worden ze ook echt bewust van het feit dat ze dat niet op de grond moeten gooien. Ja, absoluut. Nou, ik ben met je eens. Het is zo leuk. Maar het was niet alleen de grijpers, toch? Het was, ik kom naar jou toe. So de hele verhaal is, we hebben soort of gekletst. En, I mean, it's best wel buitengewoon dat je hebt ook gezegd, nou, kijk eens, we doen iets samen. Because ik denk dat je krijgt wel zoveel berichten om iets te doen. Dus ik ben heel dankbaar dat je hebt al met mij iets gedaan. Maar dan ik kwam wel binnen en zei, hey, en ik heb wel ook 2 bakkies. Dus... ik had een speciaal hoekje, hè? We zitten ook in die afgebakken... man, vertel over jouw geheime plek. Wat is zo dit? Nee, ik heb hier in mijn magazijn, zeg maar, wij verkopen heel veel afgebakken, zowel in de particuliere zakelijke markt, van klein tot groot, van simpel tot super deluxe, staal en design en noem het allemaal op. En alles wat ertussen zit. Ja, en ik heb ook een hoekje waar ik wel eens wat dingen uitprobeer en waar ik wel eens bakken heb staan. Die of uit het assortiment zijn gegaan of die heb ik als een demo en dergelijke gekregen. Dus mijn geheime zoldertje, zeg maar, daar heb ik altijd wel iets en daar ligt altijd iets. En vaak roepen ze, Mark, ik heb iets nodig. En dan ik zeg, wacht maar even. En dan loop ik naar mijn zoldertje, haal ik daar een paar dingen van en dan denk ze, verrek, dat had ik nodig. En ik zeg, ja, zie je wel, ik gooi het niet weg. Ik bewaar het en het komt altijd wel een keer van pas. Maar we vonden jouw initiatief zo gaaf, Paul, dat ik zei, ja, hier moeten we iets mee. En ja, we krijgen natuurlijk heel veel verzoeken. Maar dit sprak mij zo enorm aan. En ik heb zoveel respect voor dat jij maar doorgaat en zo die marathons neerzet. Chapeau daarvoor. En ja, ik vond dat wij moesten hiermee samenwerken. Dus vandaar. Ja, nou, ik ben heel dankbaar. En die bak dat je hebt ook gevonden in jouw geheime plek zijn perfect. So dat is wel de witte en de zwarte bak dus op de zijkant van mijn wagentje. Wat ik voor de mensen die niet weet, wat ik doe is gebruik de witte bak. Dat is wel voor mijn statiegeld. Ik doe al de statiegeldblikjes erin en op de andere kant de zwarte, dan doe ik wel al de glas. Zo de glas dat ik vind op de grond. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat de meest triest op dit moment in dit avontuur. Ik vind zoveel, ik ben in de Downer en het was bloedheet. De gras was zo droog en er ligt een glas direct. En je denkt, oké, je hoort je ziet in de nieuws al de verhalen over Frankrijk en Spanje met alles in brand. En vaak is het. Het is niet, het kan wel as simpel als een aansteek. Het kan wel as simpel als een glas dat ligt op de grond. Ja. Dus wat ik doe is gebruik deze. En het is net te groot, because the problem is, mijn wagentje is best wel groot, is net te groot. Dus ik moet wel een systeem doen dat ik kan, als ik op de train, ik kan net in de elevator met de wagentjes zonder. Dus wat ik doe is, heb al deze op 2 stokken. Dus ik kan wel, draaien en dan plonk. En dus het is een super simpel systeem dat ik kan wel gebruiken. Dus en dan ik kan wel makkelijk op de train. Dus ik denk, ik kan niet beter. Het was perfect. Het was wel fantastisch. Maar ik heb oh man, it was aan het hardlopen. De probleem met mij is soms met de taal doe ik wel een beetje kinderachtig, because mijn kinderen zijn enorm opgroeien. Dus er was een tijdje, was aan het hardlopen van Haarlem naar Amsterdam. En er was een jongen, misschien
17, 18 of zo op een bike. Dit was een tijdje voor fatbikes. Zo. Het was gewoon een fiets. En het was een beetje ijzel en zo. Dus het slipt en direct. En ik ga snel naar hem toe. En ik zei, oh, heb je auw? En hij keek zo raar naar mij. En hij zei, wat bedoel je? Heb ik auw? Dus, maar ik heb auw. Maar vertel, jij bent niet de hardloper, maar jij bent een mountainbiker. Dus, hier je kan niks doen met mountainbiken. Maar jij zit wel in Eindhoven, dus dat is wel een mooi gebied om te mountainbiken. Maar soms kan ik mis, hè? Ja, maar dit was niet met het mountainbiken gebeurd. Het was met het verplaatsen van de zware balk. Ik ben wel een fanatieke mountainbiker, maar ik heb mijn, ik weet niet of je het kunt zien, maar ik heb mijn biceps afgescheurd. Wat is dat? Ik doe je op de Ja, oh zo, ja, nee, ik heb mijn biceps afgescheurd. Dus met het verplaatsen en tillen van een grote balk, om die even snel te verplaatsen, ja, is niet helemaal gelukt, zeg maar. En scheurde mijn biceps af. Ik ben inmiddels geopereerd en hebben ze alles weer aan elkaar vastgezet met schroeven en van alles. Dus ik ben aan het revalideren, zoals het heet. Ik kan hem weer goed bewegen, maar ik mag alleen nog geen kracht zetten. En over een paar maanden mag ik weer langzaam gaan trainen en mag ik die bicep weer gaan belasten. En dat moet langzaam. Ja, kan wel een tijdje duren, toch? De bicep gaat zo snel weg. Ik heb dat ook met soort plek. Maar dat is niet die enige plaatje in je lichaam, toch? Dat je wel. Nee. Ik heb hier van alles afgescheurd. Ik heb alles gebroken. Ik ben wat dat betreft, laten we zeggen, ondernemend. Maar ik ben niet snel bang. En ik moet dat even snel. En soms af en toe wat gas teruggeven. Om mijn eigen te beschermen, zeg maar. Met alle verwondingen die ik heb opgelopen de afgelopen jaren. En wat soort van mountainbiking? Is het meer cross-country of is het downhill? Of wat soort van... Cross-country, gewoon hier lekker de bossen in. En gewoon heerlijk. Met een paar vrienden en dan lekker racen, zeg maar. Ik ben wel iets voorzichtiger geworden door de jaren heen. Ja, dat is wat fijn vind met soort mijn grote avontuur is. Wel, het is geen Red Bull, het is geen life-threatening situatie, het is alleen hardlopen. De grootste vijand ik heb wel is een wesp. Dus, en ik heb ook dat die enige vijand is. Huh? ja, dus nou. En zo, je kan alles zo, op de website, je hebt al de grijpers, maar al die andere materiaal. En je hebt ook een soort mooie zakken, toch? Because then there's een verhaal, je hebt ook gezegd, mij verteld over de zakken je ziet op de straat af en toe met jouw logo, of toch? Ja, we hebben een team schoonzakken, zeg maar. Dus wij hebben een team opgericht, eigenlijk Team Schoon. En dan sluiten zich heel veel gemeentes bij aan en heel veel vrijwilligers. En daar hebben we ook speciale zakken voor. 100% gerecycled materiaal, wat donkerder groen, speciale kleur. Waar ook Team Schoon op staat, dus een stukje herkenbaarheid. Ja, en die zie je door heel Nederland. McDonald's gebruiken ze en allerlei. Heel veel vrijwilligers gebruiken ze. Ja, ook om het allemaal gemakkelijk te maken en een stukje herkenbaarheid neer te zetten. En dat past ook bij alle materialen die we hebben. Dus de afvalzakhouders, daar passen ze allemaal fantastisch in. Dus helemaal top. Ja, fantastisch. Nou, dus als je iets met een afvalbak nodig hebt of iets met zwerfvalmateriaal, kom naar onze site. Daar hebben we een webshop en heel veel leuke dingen. Ja, man. It was in jouw grotto. That was all for me. That was echt. It was oh man. It was like ik wil die. Ik kan wel die gebruiken. Dus als ik iets nodig, dan ik bel je wel. Ja, nee, we hebben heel veel vrijwilligers ook hier vanuit de omgeving, zeg maar hier ook die met de trooptroepers en allerlei initiatieven. Ja, die vinden het altijd. Oh ja, de trooptroopers. Werk je met de trooptroopers? Ja, met Gina. Fantastisch. De materialen komen er ook allemaal vandaan. Dus die vinden het ook altijd heel leuk om hier door het magazijn te lopen, zeg maar. Ja. Tof. That's super cool. Oh man. Ik ben zo dankbaar dat we wel soort dit samenwerking gedaan. En wat ik vind fijn is dat mensen wel een kans zijn om te proberen. Dus om soort de verschillende grijpers. Iedereen gaat direct naar de grijper van mij. Ik denk ja, ik weet niet wat het is. Dat is iets magisch. De lastige stuk afval, en dat was op de weg hier naartoe, dat was wel een plat blik. Dat is wel de meest, dat is wel de
meest zwaar ding om te rapen. Because het is net te groot voor je kan net het is net groot genoeg te grijpen om het te pakken. Maar dan, als het echt plat, dan je krijg wel, je kan het niet doen. Dus ik was Ian, een vriend van mij, was wel achter mij op de fiets om te kijken. En ik was, oh man, the pressure's on. Hij zei het wel, ik zie de blikje hier. Kaching, bof, straight in. Because wat ik vind, en het werkt. En ik denk dat is wel met deze, het zijn zo zacht. Ja. Dat werkt echt goed. Dus, je kunt de kleinste dingen ermee oppakken. Dus dat... Ja, precies. Zo met een reach of zo. Je denkt nou, er is geen kans dat ik hem wel die oprapen. Die enige ding dat is wel, als iemand kijkt, dan vaak mis ik wel. Het is altijd als iemand aan te kijken, dat ik kan het niet in één keer doen. Ja, dat werkt hè? Dan slaat de stress toe. Is er iets anders dat je wil vertellen? Of... Nee, ik zou zeggen, ga zo door. Laat je niet gek maken door wespen. En, nee, er is niks kunnen doen. Lekker maak je band en even opknappen en morgen weer gas erop. Oh ja, dankjewel. Oké. Dus niet voorzichtig doen, door. Je moet door. Ja. Oh, dankjewel, Mark. Wat een leuk gesprek. Ik ben heel dankbaar. Dus, nu komt wel de slechtste deel van de livestream is, als ik probeer de livestream te end, dan je moet wel zoveel verschillende knopjes drukken. Dan ik zeg, oké, doei, maar dan het blijft hangen. Is zo vervelend. Dus, je was het toch, of niet, Paul? Huh? Sorry, ik hoor je niet. Is de microfoon uit of zo? Ik hoor je niet. Ja, dat kan. Hey, Paul, dankjewel. Ja, dankjewel. Kijk,